1 second. So just live है गया ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਯੂਐਸ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਸੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਹਿਸ ਡੈਡ ਹਿਸ ਅਦਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 15 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿੰਗਰ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ although ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ I found it very very interesting ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੋ ਤੇ his go to ਕੀਰਤਨ teacher was a laptop on YouTube so YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਟ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੋ ਫਰਮ ਦ ਏਜ ਆਫ 15 to 20 he didn't have an official teacher ਆਪੇ ਸਿੱਖੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ 2015 'ਚ ਜੇ ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਾ ਮਾਇਸਟਰੋ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਸਵਪਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ that was 5 years later so his age of 20 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਰਮਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਦ ਅ ਫਾਰਮਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਪਨ ਚੌਧਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਬਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਮਸ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ I would think for myself okay if I were to play like that at this point I think I'll be almost perfect according to what my understanding would be right but ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ which I find very humble opinion and maybe it's also true opinion but to realize ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ so ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਿਗਨਰ ਨੇ so ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੁਰੀਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੋ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਤਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸੋਚਿਆ
कि मैं इत्थे आके बैठ के ते तुहाडे चीफ गेस्ट बन सकां. Like you said, I'm just a student and not just you. I consider myself a student. बहुत बहुत धन्नवाद. And Baba ji, like you said, the Katti Rag thing, I just wanted to mention कि ਆਪਾਂ 62 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. It's available on YouTube, Spotify, etc. If you guys would check that out. But you basically covered everything. मेरी ਜਿਹੜੀ journey ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ, it was very difficult. And one thing that I would want to highlight is कि अपना सुभाव है ना, always keep it as a student. क्योंकि ज्ञान हर एक जगह है. And जिन्हों भी मिलो, always go in as a student. You can always pick something up from everyone. Whether they're younger or older, less experienced, more experienced, you don't know everything they know. Always come as a student and you can always pick something up. And that's something that I try to follow. And then Maharaj Ji Kirpaya, just trying to learn every day. ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲੀ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਫ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. A lot of the learning, especially accompanying, that I've picked up on is mostly from listening. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, we tend to play like them as well. So ਸੁਰੀਲਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, then try to follow their styles, or at least understand their style, and then once you get a good understanding, you can go and develop your own style as well. Right. So playing is a big part of it. Yeah. I mean listening, sorry. That's good, ਵੀਰ ਜੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ Yeah, I know there's a video or something, but I'll just do something live. I'll do this couple of minutes in honor of the name. I'll just do something in Taal. Taal, okay, ठीक है. Sound is okay? हाँ जी, sound ठीक है, ठीक है.
क्या बात, वेरी गुड। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਟਾ ਟੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਸਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ I just try to make sure ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂ, so I try to play as much as of his material as I can. It's just amazing bandishes that he has, so you can't resist. Yeah, beautiful. Thank you ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਵਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਕਾਇਰਾ, ਵੇਲਾ, ਗਤ, ਪਾਰਨ, ਟਿੱਕਾ, ਚੁਕਰਦਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
na tita tita kida na dini da tita kida na dini da tita kida na tita tita kida na dini da kida na dini da kida na tita tita kida na dini da tita kida na dini da tita kida na tita tita kida na dini da tita kida na dini da. ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਵਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਵਨੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। क्या बात तवनीक सिंह? Tavnick, right? ਤਵਨੀਕ, ਹਾਂਜੀ। Tavnick, very unique name, पहली गल है। But playing wise, क्या बात है? It's very hard. So एक साल तो इसे करे ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ। Okay. ਸੋ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਪਨਡ ਐਨੀਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਲ ਮੈਚ ਦ ਬੀਟ ਵਿਦ ਹਿਸ ਉਂਗਲਾਂ, ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ fixing, what he wants to do internally, अंदरों जो निकल रहा है versus that he has to control and do it. So जी ठीक है ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜਾਇਆ। The tone that you're getting at such a young age is very impressive. ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। and not just that, you're handling very difficult phrases. ਧੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ phrase ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, they're very difficult. It's a big round of applause to you. Very, very impressive. बहुत खुशी हुई सुन के। I would like to say that I'm noticing that you're looking around. I'm assuming that you have little notes. Just one thing I would like to say is when you're going to be on stage and performing, that's not going to be there. So don't be dependent on your notes. It's definitely okay to do it now, but in real life when you're performing with someone accompanying you, ਕਿ ਤਬਲਾ accompaniment ਸਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕੋ ਮੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ you just gotta have these bandishes in your back pocket and it's okay to not have everything memorized but you should get in the habit of not being dependent on your notes ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ and you can't fully focus on the music that's just one thing it takes time and ਲੈ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ but again that's you're very young just the fact that you can handle everything is very impressive ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ you're still very good ਕਿਉਂਕਿ you know at least where what is ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ but you always find your way back home so it's good you're on the very right path ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ पर तवनीक बहुत अच्छा बजाया अज ने पर कुछ जिवें तुसीं कहा लै तो उपर थले हो रहा सी मैनूं लगदा थोड़ा घबरा गया बट ऑल ओवर वेरी गुड अच्छा बजाया गुड जॉब कीप इट अप थैंक यू जी थैंक यू तवनीक सिंह तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਸਟ ਕੁਇਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 2019 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ੀਗਨ तो एक गुरु घर ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ we started this academy so primarily Papa ji would teach in gurdwaras and private lessons ਫਿਰ COVID ਆ ਗਿਆ so everything went online ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਲੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ can start running different taal ਦੀ introduction ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ different variations of different taals ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 130-40 ਪੇਜ ਦੀ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਵਨੀਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਤੇਲੇ ਪਲਟੇ ਉਠਾਨ ਗਤ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਈਅਰ ਮੇਬੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤਵਨੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਪਤਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪਕ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਫੋਕਸ ਔਨ ਕਿ ਬਈ ਵਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ practice karni right regular practice right so we talk about 20 minutes a day 5 days a week I don't know if bache think that's required from our perspective it's a minimum but some bache might be doing just that but at least consistency continuity I think sanu lag gaya ki bahut important hai now 20 minutes a day of course baba ji de standard to bahut hi thalle hai and it's hard to convince him to anything ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ I think ਘੰਟਾ is what he wants to hear ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਬਟ ਵਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਅਬਾਊਟ ਰਿਆਜ਼ anything about ਰਿਆਜ਼ form when timing intensity your thought process like just general ਰਿਆਜ਼ ਦਾ open question ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ Before I get into Riyaz a little bit, I want to take a moment to appreciate the platform that you have set up. Because not every student has that platform where they can showcase something. Chalo sikhਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ but ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ platform ਵੀ provide ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ showcase ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ and then get rid of the nervousness and bring it up because you say ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ nervous ਹੁੰਦਾ ਇਹ through these performances so it's very good that we have that coming back to Riyaz yeah 20 minutes is definitely very little but considering some of these kids age it's okay ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ because I treat it like games okay this is my
game today. It's a puzzle, and I have to solve this puzzle. कई बार एक दिन हो जाती सी, कई बार नहीं होती सी, and then मेरा ये नहीं कि मैं time देखना कि कितना मैं ते लाया, ये है कि कितनी की देर मैं इन्ना खेल सकता हूँ. Obviously बंदा थोड़ी देर बाद अक जाता है, थक जाता है, and then you want to stop and take a break. But I think the best approach for me, and then even some of my students, I tell them, you know, you have to treat it like a game. If you want to get somewhere, it's a puzzle. You have to solve it, and you can't, you know, spend 20 minutes a day and then expect to solve every single puzzle. There are a lot of puzzles. All these compositions, all they are just puzzles, right? And then playing them, getting them clean is just one part of the puzzle, and then performing them, be able to perform them, that's another part of the puzzle, without any mistakes, without any kind of mess up. Osara, you know, that's all I take it as. It's a puzzle, it's a game. How can you play it, you know? Time for I think it's good that you have that minimum 20 minutes at least ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, but then ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 20 minutes ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਨੂੰ, right? But then he keeps going, he or she will keep on going, and they will go beyond that 20 minutes because, you know, some things will hit more than others, and they'll actually enjoy it, and they'll want to, you know, spend some more time on it. So I think it's just a matter of when that internal click happens, and then that 20-minute will go out the window, and they'll just go put in, you know, the plan for 30, and then they'll end up spending 2 hours. I think you're totally 100% correct. I've seen that in my son. You know, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ timer ਲਿਆ ਕੇ clock this is separate, right? So ਤੁਸੀਂ 20 minute timer ਲਗਾਤਾ, it'll beep, and that's what he used to do. But ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ, you know, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਹੈਗੀ, so it doesn't turn on a timer. He will just watch the clock ਕਿ ਬਸ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, and sometimes ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, like, you know, because ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, they're doing homework, they have this certain time because ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, I want him to do. So I've seen that come through, but not is ਉਹਦੀ intensity ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਘੰਟਾ ਬੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ. I've seen that maybe once, you know, maybe 40-45 minutes ਹੋ ਗਏ, and then Takes time. you know, yeah, takes time. So yeah, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ. ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, you know, ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ I would say he's like you in the way. I think he's a role model for the academy because, you know, ਬੱਚੇ 13-14 ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ academy because they're busy in high school, and then they join later, and they usually don't join later, you know, they just ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, he's a professional, he works, you know, ਤੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ. I think, you know, ਜਿਵੇਂ he remains humble, you know, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ. I think ਇਹ ਵੀ, you know, ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਲੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, you know, it doesn't matter again, you know, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਹੈ. Sometimes you get this thing ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, you know, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, no matter where his skill is, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹਲੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. So, you know, ਆਪਾਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੂੰ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਗਾ ਉਠਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਕਾਇਦਾ, ਰੇਲਾ, ਗੱਤ, ਫਰਨ, ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਧਾਰ. ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ.
da kirtak di kirna da da kirtak da da kirtak di kirtak na kirtak ta ta kirtak dir da pran da kirtak dir kirtak da pran da kirtak dir kirtak da pran Dana dagit it nag tak it dagane dagit it da kirdinna kirtak kirtak da kirtak dana dagit it digana nag tak it dagane dagit it da kirdinne kirtak da kirtak na Dagat katadina dagat takadina dagat rikit tak dana da da dirdik da 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 dirdik da 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 dirdik da da katadina dagat rikit tak dan da da dirdik da da dirdik da dirdik
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਸਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। I think you just need to think about it like you know ਚੱਲ ਰਿਹਾ, then you just need to get back to it. You know, there's no need to saying oh I missed. You know, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ at this age, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ what's your goal? You know, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, is it kirtan, is it just playing tabla, what's the goal? ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਾਂ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਆ ਮੇਰਾ ਗੋਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਯੂ ਨੋ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਰਜੀਤ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। Harman Singh, I like your name. बहुत सोना। Thank you. बहुत सोना बजाया। You're handling on very, very, very challenging compositions, so you handled it very well. The smiling thing that Viji actually mentioned, I actually was performing in front of Guruji Swapinji, and I had made a mistake, just a lot of mistakes, and rather than try to brush it off, I actually just smiled and then made it obvious, and then he knew that I made a mistake too, but rather than try to hide it and be sneaky about it, it's just galti ho jandi. And then I think it's a sign of humility too. It's okay. I don't necessarily think it's wrong or anything. Just try again and then get it right next time. But you played very well. The compositions you're playing, like I said, they're very challenging, and the fun thing about them is that your hand is actually there where you can play them. At that point, all these compositions, it's more about reciting them and getting them memorized rather than playing them. Whenever I'm after a class with Swapinji, menu neend nahi hundi until I write those compositions down, memorize them or something, and then even when I'm sleeping, right before sleeping, I'm thinking about that composition. That's how much I enjoy reciting, and that's what I want to highlight, that you should recite these compositions. It will, first of all, help both of you guys get rid of your need to look at your notebooks, and it'll add on to that thing that I was saying about it being a game and all. Recitation is a huge part of tabla. I think it's very underrated, but it's very crucial that you can recite everything, क्योंकि जिद्दां आपां बोलना हुंदा वो tabla ने उद्दां ही बोलना हुंदा है. And if you're saying it in a monotone voice, your tabla is going to sound monotone as well. You want to express the bulls exactly how they should be. If you listen to a lot of Swapinji's recordings, when he recites, it's not monotone. It's jitta jitta par hona chahiye bolan te pura udda bolde, and then you hear him play, it's exactly like that. And I think it's a very important thing that we should try to focus on. Again, bandisha bahut soniya sigiyan, hath bahut sona hai. It's very good. Small hiccups, that's okay. This is what this is for. Get rid of all those mistakes now. Bahut ਵਧੀਆ ਸੀ, appreciate it. Thank you ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਰਮਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬਜਾ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਜਾਇਆ। ਔਰ ਹਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵਜਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਕਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵਜਾਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ।
हाँ पर ਇੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਹਰਮਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਮਿਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ but फिर भी तो बहुत अच्छा निभाया good job Just want to add, like he's saying, your goal is to be able to accompany anyone in need, so don't shy away from opportunities like these ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ like if you're saying you want to be available then this is like another ਮੌਕਾ yeah ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ but good job but yeah it's a good opportunity yeah and the thing here is you actually get to hear back about your playing ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ no one gets to really tell you what you did good on what you did bad on so you can improve here is a good platform it's a safe space and everyone can share their feelings of how you did and then you can take that feedback and then grow upon it so ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ I want to start off saying I'm not the greatest student मेरी high school ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ complete ਕਰ ਲਿਆ graduation everything but I was not a topper I'll just start with that and having said that I'll explain my journey so ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ actually ਸੀਗਾ in high school is when I started getting really serious about tabla and a big factor of it was sangat ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ because I was in that competitions and because we had to prepare stuff and all and then I had a few tabla friends over Saturday, we learned something new and then, just show each other. And it was a nice feeling. And I think with high school, some of the classes, I didn't really need to pay attention. I'll just leave it at that. And I didn't. And ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ and then when it came down to it yeah I did study and everything but in some of the classes I didn't necessarily pay attention as much as I should have and I used that time to put towards tabla anytime I could find because we think that you have to sit in front of a tabla ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ minimum requirement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ okay physical you want to make that a minimum requirement ਠੀਕ ਆ but there's more to just playing in tabla there's a recitation and a whole another section of it it's all mathematical games right and that's what I was mentioning before it's a puzzle if I left something off I want to complete it ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ sometimes it's just in class or if it's a free period avid gym or whatever even when I'm in gym especially when I'm running and stuff or doing all those exercises I'll be thinking of these compositions and sometimes when you're in gym and you have those songs playing and you're doing warm-ups and all those exercises yeah I would find the la in those exercises and then it's mostly teen taal char di hundi hai right and I would just play dro teen taal and then I'll try to play the compositions that I'm working on at that thing and that way I have my own letter
and then I got a beat going, and then, you know, I'm participating in class as well, but I'm also, you know, staying connected to tabla. So there's a lot of methods to actually do it. It's just how much do you really want to do it? If you treat it as like, you know, it's being forced upon you and you're just doing it because you have to do it, then you're not gonna, honestly speaking, you're not gonna get far. But if you truly want to do it, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ. If I can find a song and a beat and a letter in a song in PE, I'm sure you guys can get creative and find something. बहुत ज़रिया है. It's just a matter of looking. Thank you. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਇਟਸ ਰਿਪੀਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, they say the same message, I think, generally, but words different ਹੁੰਦੇ ਨੇ, feel different ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and sometimes it gets different, ਇੱਕ person who gets it, right? So that's our hope, is to bring different guests ke bhai different view, different you know, field sun ke te bachche will get it, right? I think you know, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ I think you know, just ਪਹਿਲਾਂ just ਇੱਕ routine ਬਣਾਣੀ ਕਿ this is something you need to do, right? And then it becomes just part of you. ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, you know, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, it's all starts the same way. ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।